out your Rolex or your credit card. Rolex or your credit card. Still you won't quit, trying to be cool, so here we go again. Here we go again, again. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me sad. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. Trying to buy me drinks and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those chicks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me sad. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. I know we've been through a lot, holding hands while screaming at each other. And I don't know how to start, but I still love you like I do. 현재 운전에 녹색불 들어와 있잖아요. 지금 네. 현재 발전하고 있다는 얘기거든요. 아, 네. 이 만약에 이 점검에 빨간불이 들어오면 어떤 회로상에 문제가 있는 거거든요. 이 태양광 모듈이나 이 인버터나 뭐 차단기 다 문제가 있는 거니까요. 그때는 전화 주시면 됩니다. 이거 회사 전화번호로 먼저 전화 주시면 되고요. 그러면 AS 조치가 되니까요. 아, 네, 대표 예. 전화요? 예. 네네. 그럼 저희한테 뭐 AS가 오거나 뭐 다른 분도 또 되신 분 있으면 오니까요. 이렇게 해주시면 되고, 요 디스플레이 창은 해가 지면 자동적으로 꺼질 거예요. 아, 네. 그러니까 이제 발전을 안 하니까 얘도 전기를 먹거든요, 인버터가. 아, 네. 그러니까 발전 안 하니까 얘도 자동적으로 꺼질 거예요. 그리고 아침에 이제 발전을 하기 위해서 얘는 자동적으로 켜질 거예요. 아, 그때 이제 잠깐 개통에 불이 들어올 거예요. 네. 한 5분 정도? 네. 그건 문제가 없는 거예요. 이 개통에서 운전으로 넘어가면 문제가 없는 거예요. 아, 네. 근데 만약에 점검으로 넘어간다. 이건 뭐 문제가 있는 거니까 그때도 전화 한번 주시면 됩니다. 네. 통신은 언제 불 들어와요? 통신은 저희 이게 통신이 안 되니까요. 통신이 불 들어올 리는 없을 거예요. 아, 네. 예, 원격이 아니니까요. 예, 그렇게 되고, 요거 저희 이제 서류나 이런 거 다 집어넣으면 저희가 회사에서 집어넣으면 정기 안전공사에서 한번 올 거예요. 네. 이게 설치가 잘 됐는지 안 됐는지. 네. 그게 검사 합격이 되면 그다음에 한전에서 한번 올 거고요. 네. 한전에서는 이제 계량기가 신형이면 업데이트식으로 진행돼서 이제 그때부터 그 한전하고 상계 거래가 되는 겁니다. 네. 지금은 현재 그 낮에 발전하는 양만 네. 그 가정집에 쓸 수가 있는 거고요. 남는 전기는 그냥 소멸이 됩니다. 아, 한전으로 지금 가진 않고. 아. 네, 지금 저 한전 그 계량기하고 이제 한전 시스템하고 업데이트가 안 돼 있기 때문에 그 상황입니다. 지금. 한전이랑 이게 다 그 되면은. 상태가 되면 남는 전기는 계속 2월이 됩니다. 아, 2월이 돼요? 예. 네. 그건 2월이 되니까. I make you feel alright.